AL ICT past paper question 09. Hello ළමයි, අද අපි බලන්නේ AL ICT past paper question number 09. මෙහි A B C කියන්නේ inputs තුනක්. set කියන්නේ output එක. ප්‍රශ්නයේදී A කානෝ map එකක්, B A මත පදනම්ව logic circuit එකක් දක්වා තිබෙනවා. අපට කරන්න තියෙන්නේ කානෝ map එකෙන් ලැබෙන logic function එක circuit එකේ නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙන්න E, F, G, H values හඳුනා ගැනීමයි. Options මෙන්න. 1. E equals 0, F equals 0, G equals 1, H equals 1. 2. E equals 0, F equals 1, G equals 1, H equals 1. 3. E equals 1, F equals 0, G equals 1, H equals 1. 4. E equals 1, F equals 1, G equals 0, H equals 0. 5. E equals 1, F equals 1, G equals 0, H equals 1. කානෝ මැප් එකෙන් ලබාගත් logic expression එක circuit එකට compare කරන විට correct configuration එක වෙන්නේ E equals 0, F equals 1, G equals 1, H equals 1. ඒ නිසා correct answer එක option number 2. ඉතින් past paper question 09 හි නිවැරදි පිළිතුර 2.